My sincere greetings to everyone. With this sincere greeting, we are going to start class. And as always, we will start the class with the refuge and the bodhicitta, reciting those 4 lines 3 times. And by saying those 4 lines 3 times, try to bring the mind taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, and also the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation, not only to join this gathering, not only during this class, but also in the coming hours, days, weeks, months, years, and decades, to live our life, to engage our activities through our body, speech, and mind with these 2 minds, realizations, as our main motivations. So, every time when we come together, we'll always start with these, holding the refuge and the bodhicitta, and to really to train ourselves, to train our minds, these 2 mental states, these 2 realizations, to be part of our daily, mindsets, morning, during the day, before going to bed, and also subconsciously during the sleep. And that is one of the main reasons always we start with refuge and bodhicitta. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Khi chúng ta trì tụng câu kệ 4 dòng này, chúng ta trì tụng 3 lần. Qua sự trì tụng, quý Phật tử hãy cố gắng đem trạng thái tâm quy y nơi Đức Phật, nơi Pháp và nơi Tăng, và đồng thời cũng khởi lên tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu, không những để cho chúng ta tham dự nghe thuyết pháp, mà trong những giờ sắp tới, những ngày, tháng, năm và thậm chí những thập niên sắp tới, chúng ta hãy sống cái cuộc đời của mình và chúng ta hành xử qua thân, khẩu và ý của mình với 2 trạng thái tâm này là trạng thái tâm chủ yếu. Như vậy, mỗi khi chúng ta tụ hội để mà nghe Pháp, chúng ta luôn luôn bắt đầu với 2 trạng thái tâm quy y và tâm Bồ Đề để rèn luyện tâm của mình. Và như vậy, 2 trạng thái tâm này sẽ là một phần của trạng thái tâm khảm mà chúng ta sống hàng ngày, khi chúng ta sinh hoạt hàng ngày, khi chúng ta đi ngủ, và thậm chí trong giấc ngủ chúng ta cũng mang 2 trạng thái tâm này. Và đó là lý do tại sao mà luôn luôn chúng ta bắt đầu những buổi pháp hội bởi trì tụng 4 dòng kệ này. Some of the great Kadamba masters have said, what kind of life that we have, very, everything is going very well, very successful, they're getting everything what we need, or, things are not going well, there are lots of difficulties, challenges, physically, mentally, financially, environmentally, which way things are going up or coming down.
as long as we take refuge in three jewels to the Buddha, Dharma, and Sangha, our, whatever life that we are facing right here and now, or coming weeks, months, years, decades, not to, not to change, or not to change that our, mind taking refuge in three jewels. In Tibetan, there is an expression. Expression is ki duk. Ki means happy, duk means unhappy. Lek nye, lek means success, nye means unsuccess. So ki duk lek nye. So there are two sets. First set is happy or unhappy. Second set is successful or unsuccessful. Whatever is happening in our lives, as long as if we have taken refuge in three jewels, that is not changing. Shouldn't change that. It should be there all the time, whether successful or unsuccessful, whether happy life or an unhappy life. Buddha, as our teacher, mentor, his teaching as a means, methods to apply, to experience, to practice, and his Sangha as a spiritual friends. That way of, that kind of mental state should be there all the time, whatever life that we have. And that is very, very, practical and a very helpful, advice. Because as our human nature, we sometimes only when we face difficulties, difficulties, then we tend to rely on these things. When things are going well, we tend to forget, the teacher, teachings, and so forth. And that way of, going for refuge in three jewels, it shows there's no stillness, there's no stability, or there's no stillness in the, the foundation of, foundation of our spiritual journey. So therefore, every morning, every now and then during the day, in the evening, before going to bed, try to recall as a Buddhist, the three jewels are my refuge. That is really important. And then also many of us follow, the Mahayana teachings, Bodhisattva teachings, then Bodhicitta, the altruistic awakened mind which genuinely, sincerely cares well-beings of others. Of course, we should care our own well-beings, our loved ones' well-beings, but it is equally important to have the capacity, have the habit to care well-beings of others too. And that is very important part of the training of following the Bodhisattva teachings. Một vài những bậc đại sư của phái Cà Đàm đã nói rằng là cho dù là
cái cuộc đời của chúng ta đang ra sao. À, cuộc đời của chúng ta có thể đang suôn sẻ, đang thành công, và chúng ta có tất cả những gì mà chúng ta cần, hay cuộc đời của chúng ta đang không suôn sẻ, gặp nhiều thử thách về mặt thể chất lẫn tinh thần. Khi mà những chuyện trong cuộc đời thăng trầm lên xuống, khi nào mà chúng ta vẫn còn quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật, Pháp và Tăng, thì những gì mà chúng ta đang gặp phải, đang phải đối diện hiện giờ, ở đây và ngay bây giờ, hay trong những ngày tháng, năm, thập niên sắp tới, thì chúng ta cũng sẽ không có thay đổi trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo này. Ở trong tiếng Tây Tạng có một cái cụm từ nói rằng là kia đức lết nhẹ. Kia ở đây là sự, nếu mà chúng ta có sự an vui, đức có nghĩa là cái sự không an vui, lết là chúng ta thành công, nhẹ là chúng ta không thành công. Thì đây là hai cái bộ, một bên là nói là an vui, không an vui, một bên là nói thành công, không thành công. Bất kỳ những sự kiện nào đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta vẫn quy y nơi Tam Bảo. Điều này không nên thay đổi, cho dù là chúng ta đang thành công hay không thành công, đang an vui hay không an vui. Chúng ta vẫn xem Đức Phật như là bậc thầy của mình, và những giảng dạy, những giáo lý của Ngài là những điều mà chúng ta cần phải trải nghiệm, cần phải thực chứng. Và tăng đoàn của Ngài thì chúng ta xem như là những người bạn đồng hành về tâm linh của mình. Và nếu chúng ta được thực hiện những điều này trong suốt tất cả những thời gian, thì những cái lời khuyên này thì thật là hữu ích và thật là thực tế. Và nó sẽ trở thành là bởi vì cái bản chất của con người chúng ta đôi khi mà chỉ là đôi khi chúng ta gặp phải những khó khăn thì chúng ta mới có khuynh hướng mà nương tựa vào nơi Tam Bảo. Khi những chuyện trong cuộc đời của chúng ta đang suôn sẻ thì nhiều khi là chúng ta quên bậc thầy và cũng quên những giáo lý của Ngài. Thì trong chiều hướng này, chúng ta quy y nơi Tam Bảo thì nó không có cái sự bền vững, không có cái nền tảng trên cái cuộc hành trình về tâm linh của mình. Do đó, mỗi buổi sáng, trong ngày và tối trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cố gắng để nhớ lại nơi Phật, Pháp, Tăng để chúng ta quy y. Điều này quan trọng. Nhiều và hơn nữa, nhiều trong số chúng ta không những quy y Đức Phật mà chúng ta noi theo giáo lý của Đại Thừa, giáo lý của Hạnh Bồ Tát, và đó là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là trạng thái tâm mà bận tâm chân thật đến phúc lợi của tất cả chúng sinh. Lẽ dĩ nhiên là quan tâm đến những cái phúc lợi của bản thân của mình và những người thương của mình là quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng không kém đó là chúng ta phải tạo ra một cái thói quen để quan tâm, bận tâm đến tất cả chúng sinh khác. Và đó là chúng ta noi theo giáo lý của Bồ Tát Hành. Refuge and Bodhicitta lines. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với Thầy câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Sanje Chödan Tsoji Changju Pardo Dani Changju Che Dagi Jinso Jibe Tsonam Jola Penje Sanje Choba Sanje Chödan Tsoji
chanjo pardo dani yanto che dage jinso jibe tono yola penje sanje do sanje chedan soji chon chanjo pardo dani yanto che dāgī jīnzō jībē tsō nāma dōlā pēnjē sāngjē tsōpa. With the refuge and the bodhicitta as our main motivation to join in this class. And now I will say the Buddha Amitabha mantra a few times. When I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all try all our best from our heart, hold a strong and sincere loving kindness, great compassion. And that loving kindness and great compassion we will express towards all living beings, starting from oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and then slowly to extend towards all living creatures. And strongly imagine that our sincere expression of loving kindness and great compassion reach all sentient beings. Nobody is excluded. So hold that kind of visualization very strongly while I'm saying the Buddha Amitabha mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe Pháp. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà vài lần. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy cố gắng cách tốt nhất có thể từ tận đáy lòng của mình để giữ một trạng thái tâm, một lòng từ ái, bi mẫn, một lòng đại bi, một cách rất là chân thật và mãnh liệt. Và chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái và bi mẫn này, lòng đại bi này đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu bằng chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta hãy quán tưởng rằng cái sự bày tỏ chân thật của chúng ta về lòng từ, lòng bi này dẫn đến và giao tiếp đến với tất cả chúng sinh, mà không có một chúng sinh nào bị loại trừ. Như vậy, chúng ta hãy giữ phần quán tưởng này một cách mạnh mẽ trong khi trì tụng.
Amideva Omo Omo Amideva Omo Amideva Omo 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 Omo Amideva
boy. Our topic, the main our topic is still we are reading the historical Buddha's first teaching, the Four Noble Truths, and out of the Four Noble Truths, currently we are reading the first Noble Truth of Dukkha, that part of the Sutra that we are reading. And it is extremely helpful to try to what we are studying, what the text that we are reading. By reading the text, we are studying a particular subject, and that studying subject should relate to our, the daily, if I say daily practice, our daily practice, as I just mentioned earlier, taking refuge and holding bodhicitta. That is, Lama Tsongkhapa had said, the text that we are studying or the subject that we are studying should, closely relate to the practice that we are doing in our daily life. If these two are separated, subject or the text that we are studying, reading, and our daily practice are not closely connected, then difficult to see the benefit of studying, benefit of reading the text, and also difficult to make further progress in our Dharma practice. And that is important. And here, Chúng ta vẫn ở chủ đề, chúng ta đang đọc về bài kinh của Đức Phật lịch sử, là giáo lý đầu tiên của Ngài đã giảng dạy, đó là Tứ Diệu Đế. Và trong Tứ Diệu Đế, chúng ta đang được nghe, đang được đọc về diệu đế thứ nhất, đó là khổ đế. Và điều thật là giúp ích để mà cho chúng ta cố gắng khi mà chúng ta đang đọc hay nghiên cứu về bài kinh, thì chúng ta tu học về cái chủ đề, mà cái chủ đề này thì nó được nói rằng là những cái chủ đề mà có liên hệ đến cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta. Như thầy vừa nhắc đến là chúng ta tu tập hàng ngày về quy y nơi Tam Bảo cũng như tâm Bồ Đề. Ngài Tông Khả có nói rằng những bài kinh văn, những cái luận giải mà chúng ta tu học, hay những chủ đề mà chúng ta tu học, nên là những chủ đề hay những bài kinh văn mà đi sát với những gì mà chúng ta thực hành, chúng ta tu tập hàng ngày. Nếu mà chủ đề chúng ta tu học hàng ngày mà nó không có phù hợp, không có đi đôi với những gì mà chúng ta đang học, thì điều thật là khó để mà chúng ta nhận được lợi lạc khi mà chúng ta trau dồi nghiên cứu về kinh văn đó, và cũng thật là khó để cho chúng ta tiến triển xa hơn về sự tu tập Phật Pháp của mình. In fact, the entire the historical Buddha's teaching, in Tibetan tradition, there are 108 volumes, canon, 108 volumes, and entire commentaries
written by great Indian masters. There are 230-something volumes, plus all those from the Tibetan Buddhist tradition, plus all those Tibetan great teachers have written. All those texts, and within those texts, all these different subjects or the topics, can directly relate to these two practices that we are, refuge and bodhicitta. And that is something important. How to make these two practices our daily practice, refuge and bodhicitta. I'm sure some of you may have some other recitations, visualizations, but I will stick with these two. That all the different subjects, different texts, no matter how elaborate, no matter how profound philosophy, and so on and so forth, they all are one way or another related to taking refuge and generating bodhicitta. And that is important to understand, to bear in mind. In fact, Kadamba masters, I'm sure I have shared with you, there's a very nice analogy on this. It says, once you pull from the piece of cloth. Once you pull from one corner, all the other three corners come towards that direction. That kind of piece of cloth which has a four corner. Once you pull from the one corner, all other three corners comes towards the direction. And that is what we should remember. All the different topics, different texts that we study, one way or another, what you call the directing towards taking refuge and generating bodhicitta. So now our current topic, the First Noble Truth, that last two Saturdays we, went through the subject itself. When Buddha listed, the first set is, birth, aging, sickness, death are suffering. When Buddha listed that, and we read through, and I requested you to go back and read and try to understand, try to contemplate related to ourselves, those four natures of the dukkha. That is directly related to the refuge. Because in order to have a strong mind going for refuge, taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, one of the two main causes to have that mind is understanding the nature of dukkha. The other one is, as we last year or year before, I can't remember, we studied the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha. Do you remember that sutra that we read? Qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha. These two understanding of the nature of dukkha, and understanding of the qualities of the three jewels. These two understandings are the main
causes that we have strong mind taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha. Thật sự toàn bộ những giáo lý của Đức Phật lịch sự ở trong truyền thống của Tây Tạng là có 108 tạng, và toàn bộ những luận giải mà đã được soạn thảo bởi những bậc đại sư người Ấn Độ là khoảng 230 mấy những tạng, cộng thêm những bài luận giải mà được soạn thảo bởi những bậc đại sư của người Tây Tạng. Và trong tất cả những kinh luận như vậy có rất là nhiều những chủ đề Phật Pháp khác nhau mà có liên quan đến sự tu tập hàng ngày của chúng ta. Đây là thầy đang nói đến sự quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Điều này là cái điều gì đó quan trọng, bởi vì để mà chỉ cho làm sao mà chúng ta có thể nương tựa quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Thầy chắc chắn rằng là quý vị có những cái sự trì tụng khác nhau, nhưng mà thầy về cái hai trạng thái tâm này, nhưng mà thầy vẫn giữ vững ở đây với trì tụng dòng kệ mà có 4 dòng, một đoạn kệ có 4 dòng về quy y cũng như khai triển tâm Bồ Đề. Những chủ đề khác, cho dù là những cái triết lý có sâu xa bao nhiêu, trong những cách này cách nọ đều liên quan đến sự quy y và tâm Bồ Đề. Đây là cái điều quan trọng để cho chúng ta hiểu và để cho chúng ta ghi nhớ ở trong tâm. Thật sự có một cái sự tương tự rất là hay mà các bậc đại sư phái Cà Đàm có miêu tả cho chúng ta, mà thầy chắc là thầy đã chia sẻ với chúng ta nhiều lần. Thì ở đây cái ví dụ là nói đến một cái mảnh vải, thì cái mảnh vải này thì nó có 4 các cạnh. Thì một khi mà chúng ta kéo một góc cạnh này thì 3 cái góc cạnh của cái cạnh vải kia nó sẽ đi theo chiều hướng đó. Đó là những gì mà chúng ta nên nhớ. Tất cả những chủ đề về Phật Pháp, những kinh luận mà chúng ta đã tu học trong một phương cách này hay phương cách kia đều liên quan đến sự quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Bây giờ chúng ta trở lại với chủ đề chính của chúng ta ở trong cái quyển Chánh Kinh, đó là chúng ta đang được nghe về diệu đế thứ nhất. Và tuần trước chúng ta đã đi qua chủ đề về khổ đế này. Đức Phật đã liệt kê từ nói rằng là sự sanh là khổ, sự già là khổ, bệnh là khổ và chết là khổ. Chúng ta đã đọc qua những dòng này và thầy cũng đã yêu cầu chúng ta hãy đọc thêm nữa và chiêm nghiệm về những điều này và đem đến cái sự gọi là liên hệ đến cái hoàn cảnh, đến trực tiếp đến thân của mình. Và điều này, những chủ đề này khi mà nói đến về khổ thì cũng liên hệ đến cái sự quy y của chúng ta. Bởi vì để mà cho chúng ta có một trạng thái tâm mà quy y nơi Phật, Pháp, Tăng một cách mãnh liệt, thì một điều chính yếu đó là chúng ta phải hiểu về sự khổ. Một điều khác đó là thầy nói đến cũng như năm ngoái hay năm trước đây thì chúng ta đã được nghe về bài kinh mà giảng về những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và như vậy khi chúng ta hiểu về sự khổ hay dukkha và chúng ta cũng hiểu về những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, đây là hai nguyên nhân chủ yếu để dẫn đến cho chúng ta quy y nơi Tam Bảo. Oh yeah. Also the subject that we are studying currently, the first noble truth of dukkha, its entirety, its full nature, they're not just the gross, the surface, but entire, the
its nature. That understanding is the key factor us to have a genuine, sincere compassion to others. In order to have express genuine compassion to others, we need to understand the full nature of dukkha. If we don't have the full, complete, entirety nature of dukkha, our expression, our experience, our expression of compassion, our feeling of compassion others will be very shallow, very partial. Therefore, understanding of nature of dukkha help us not only to ourselves, with ourselves have a strong mind to take refuge in three jewels. It also helps us to have a genuine, impartial, the compassion to others. Without compassion to others, there's no way us to have a genuine bodhicitta, the altruistic awakened mind. The altruistic awakened mind, bodhicitta, will arise within our mental state through the cultivation of love and compassion to others. So that is the connection. And we should all the time try to remember, try to bear in mind the subject that we are studying currently, dukkha, nature of dukkha, later second noble truth, and so on and so forth. Whatever subject that we are going to study, that you have studied in the past, or the text that you read, try to make connection to these two practices, taking refuge and generating bodhicitta. Then we will make big progress in our spiritual journey. Then we will have what you call the deep sense of value that we are spending our time, hour and a half in front of screen. Many of your case is in the morning. My case is in the evening. That time that we spend, energy that we put, resources that we put together have a great meaning, great value. We'll see. Then what in Tibetan we have there is a particular term, Drowa Jeva. Drowa Jeva, that means will generate the joy. There's a joy to join the class. There's a joy to listen. There's a joy to study. There's a joy to meditate, to contemplate. When there's a joy to do these things, then there will be result. There will be result. So that sort of things, the skillful means is needed when we, while we're in the spiritual journey. Need skills, how to make progress, how to make, Đồng thời, chủ đề mà chúng ta đang được tu học đó là khổ đế. Và ở đây chủ đề này nói đến bản chất, toàn bộ bản chất của sự khổ. Không chỉ nói đến sự khổ ở trên về cái mặt, ở trên bề mặt, mà nói toàn bộ sự khổ. Đây là cái yếu tố then chốt để mà cho chúng ta có thể
tu tập khai triển một cái lòng từ bi chân chính, để chúng ta có thể bày tỏ được lòng từ bi một cách chân thật, chân chính đến tất cả những người khác, đến những chúng sinh khác. Chúng ta cần phải hiểu về dukkha hay sự khổ. Nếu chúng ta không hiểu về sự khổ hay dukkha này, thì cái lòng từ bi mà chúng ta cố gắng để bày tỏ nó thật là cạn, và nó chỉ là một phần mà thôi. Do đó, hiểu về sự khổ không những là chỉ mà giúp cho riêng bản thân của chúng ta có một cái tâm quy y nơi Tam Bảo một cách mạnh mẽ, đồng thời cũng giúp cho chúng ta được khai triển lòng từ bi chân chính đến tất cả những chúng sanh. Nếu mà chúng ta không có cái lòng từ bi đối với tất cả những chúng sanh, thì lại không thể nào để chúng ta có được điều gọi là tâm Bồ Đề. Bởi vì tâm Bồ Đề chỉ khởi lên qua cái trạng thái tâm khảm mà có cái lòng từ bi đối với những chúng sinh khác. Và như vậy, trong suốt tất cả những thời gian, chúng ta hãy ghi nhớ về điều này. Khi chúng ta tu học về chủ đề về khổ đế, và sau này khi chúng ta học về những đế khác, những diệu đế khác, hay những chủ đề khác về Phật Pháp, quý vị hãy cố gắng liên hệ, kết nối với những điều chúng ta học với sự quy y này. Và cái đó chúng ta sẽ thấy được cái sự tiến triển một cách lớn lao trong công cuộc hành trình về tâm linh của mình. Cái đó chúng ta có thể thấy được cái giá trị là chúng ta đã dùng rất là nhiều thì giờ mà ở trên màn ảnh để mà ngồi nghe Pháp. Trong trường hợp này thì quý vị đang là buổi sáng mà quý vị đang ngồi nghe, và thầy đang là buổi tối, thầy ngồi giảng. Và sau những cái thời gian mà chúng ta nỗ lực cố gắng như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả, chúng ta sẽ thấy được những cái ý nghĩa lớn lao. Mà ở trong tiếng Tây Tạng có thuật ngữ, từ ngữ gọi là Trowa Jepa. Ở đây có nghĩa rằng là thấy được những cái niềm vui khi tham dự những nghe thuyết Pháp, cái niềm vui khi chúng ta lắng nghe Pháp, cái niềm vui khi chúng ta tu học Pháp, cái niềm vui khi chúng ta thiền định về Pháp. Và khi mà chúng ta có được những cái niềm vui như vậy, thì cái đó chúng ta sẽ thấy được những cái kết quả. Và như vậy đây là những cái thầy gọi là những cái phương pháp thiện xảo mà được dùng, mà cần thiết khi chúng ta đang ở trên đường tu tập về tâm linh của mình. Khi chúng ta đang ở trên đường tu tập thì chúng ta cần có những cái phương pháp thiện xảo để chúng ta có thể có những cái sự tiến triển trong cái sự tu tập của mình. Oh, yeah. So now, last Saturday, we looked at briefly that out of the first set, those 4, which I've just briefly mentioned, we already did that. And then second set, which is saying union with what is displeasing is suffering, separation from what is pleasing is suffering. So, these two, one which we encounter, union in the sense of we encounter, we face, we meet those things which we don't like, which we don't want. And that we don't like can be physical, can be mental. And when we encounter them, when we meet them, then there is a dukkha. There's a dukkha. Of course, there are some physical things, as well as there's a unpleasant mental things. I don't know whether you hear or not. You may hear now. You may hear currently downstairs. The family has 2 dogs, and in the evening they bark all until sort of 11, 12:30. You may hear
there's one big one and small one. They're bars. And currently, I feel a little bit agitated. They are barking because it's difficult to concentrate, and that encountering them. And some are physical, some are mental. For us, physical things encountering, that we dislike, displeasing, we may use different things to avoid. But mental things are more difficult. And particularly some of those subtle things, isn't it? For example, in the previous set, aging that we all encounter, that we all go through, is that we encounter is unpleasantness, dislike. But these are again still more gross level, but they are subtle level. But also on the other side, separation from the things that we like, either physical or mental. And that kind of like and dislike, encountering things that we don't want, that we don't like, and separating things that we like, that kind of what you call the process is endless. There's no end as long as we are in this circle of birth, aging, sickness, and death. Isn't it? One unpleasant things that we don't want, that we try to solve, another will occur. Another one pleasant things that we don't want to separate, but another thing will occur. There's no end. And that is what here the seriousness of being in samsara. I mean, when we contemplate that kind of nature, very morbid, very, depressing. It is true. Very depressing when you look at, when you contemplate. But, the discussing these things, raising these issues, raising awareness on these topics, these natures, these realities, it will help for us to overcome, to search the solution to overcome. And that is what here, as I just mentioned earlier, taking refuge will come. When we understand the seriousness of the nature of dukkha. I mean, when we first read the line, union with what is displeasing is suffering, it sounds a little bit, oh yeah, I understand that, not that much serious. But if you contemplate more detail, in more depth, then it is very serious. Serious in the sense very heavy. Yeah. Hôm trước chúng ta đang đọc về ở trang 3 và nói đến là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Và bây giờ và kế đó thì chúng ta lại nghe tiếp đến oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ. Khi chúng ta nghe nói đến cái sự oán gặp nhau là khổ,
là những gì mà chúng ta gặp phải. Chúng ta thấy những điều mà chúng ta không muốn thấy, và chúng ta gặp những điều mà chúng ta không muốn nghe. Và những cái điều này nó có thể nó là về phần gọi là về phần chúng ta gặp, về phần thể xác chúng ta thật sự gặp, hay về phần tâm ý chúng ta phải gặp phải những điều đó. Thì khi chúng ta gặp phải những gì mà chúng ta không thích, không ưa, không muốn, thì nó đem đến sự đau khổ cho chúng ta. Ví dụ như thầy cho ví dụ là nếu quý vị nghe đằng sau thầy khi mà thầy đang giảng cho chúng ta, thì chúng ta đang nghe những con chó ở xa xa nó sủa. Thì ở đây có một cái gia đình mà có hai con chó, một con chó lớn, một con chó nhỏ hơn. Và cứ mỗi buổi tối là hai con chó này nó sủa đến khuya. Và như vậy hiện tại thì thầy cũng cảm thấy hơi khó chịu, là bởi vì là thầy không có thể tập trung một cách hoàn toàn. Và như vậy thì đó cũng là những cái điều khó chịu mà chúng ta phải gặp phải ở đây, là về phần không những về phần thể chất mà về phần tinh thần. Thì nhưng mà thầy nói rằng là nếu chúng ta gặp phải những gì chúng ta không ưa thích, không muốn mà về phần thể chất, thì đôi khi chúng ta có thể dùng những biện pháp để mà tránh. Nhưng mà về cái phần tâm ý, phần tâm của chúng ta thì thật khó để mà tránh. Và cụ thể rằng là có những cái phần tâm ý mà nó phần vi tế hơn. Thầy đưa một ví dụ khác là trước đây thầy đã giảng cho chúng ta về cái sự già là khổ. Thì sự già, tất cả chúng ta ai cũng phải gặp phải, ai cũng phải đối diện. Và khi mà gặp phải cái sự già này, đây là một cái điều không có dễ chịu, nhưng mà nó vẫn ở trong phương diện là gọi là thô thiển, mức từng thô. Thầy nói rằng là có những cái mức từng khổ mà nó còn vi tế hơn nữa. Và một mặt khác thì ở bài kinh cũng nói đến là ái biệt ly là khổ. Thì chúng ta phải tách lìa với những gì mà chúng ta thích, cũng là đem đến cái sự khổ. Ví dụ không những là về phần thể chất mà về phần tâm ý. Gặp phải những điều này mà như vậy, khi mà chúng ta gặp những điều chúng ta không thích, và chúng ta chia lìa với những việc gì chúng ta thích, đều mang đến sự khổ. Và những điều này thầy gọi rằng là không có cái sự chấm dứt. Khi nào mà chúng ta vẫn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, từ sự sinh, già, bệnh và chết, thì nó đều xảy ra với chúng ta. Khi một điều ví dụ như là một điều mà chúng ta không thích nó xảy đến, thì chúng ta cố gắng để giải quyết về điều này, thì lại một cái điều chúng ta không thích khác lại xảy đến. Cũng như vậy, một điều mà chúng ta thích mà chúng ta phải xa lìa, chúng ta đang cố gắng để mà giải quyết điều đó, thì một cái điều khác mà chúng ta ưa thích nó cũng xa lìa. Và như vậy một điều này tiếp nối những điều khác. Và một điều như vậy chúng ta phải nhận ra cái điều nghiêm trọng khi chúng ta đang sống ở trong vòng luân hồi sinh tử. Chúng ta ở đây là bài kinh mà Đức Phật đã giảng chúng ta, để gợi cho chúng ta những cái vấn đề, nhưng mà để cho chúng ta mục đích là để cho chúng ta tìm được những cái con đường hay những cái sự tu tập để mà chúng ta vượt qua những điều này. Bởi vì chứ không phải là nói đến khi mà chúng ta nghe đến thì chúng ta nói những điều này nó thật là buồn chán, và nó thật là bi quan. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc về oán gặp nhau là khổ, chúng ta có thể nói rằng tôi hiểu được cái câu nói này, không thích gặp nhau là khổ, như vậy mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy sự nghiêm trọng của chúng.
when you look at these two, this set, the set that we are reading, the encountering unpleasant and the separation from the pleasant. When you look at these two very closely, then we will understand being in samsara, being in this kind of existence is constantly, there's a nagging feeling of something is not right, something is not correct. That kind of nagging, for example, if you have a toothache. When you have a toothache, there's constantly, sometimes very, very painful. You really want to take it out, or generally there's constantly certain, degrees of pain. And being in samsara, it has that kind of nature, just looking at these two, because constantly we encounter physically or mentally something which we don't like. Wherever we go, regardless of our age, from the young age to all the way. And the same, constantly we experience separation from something that we want, that we like, sometimes very gross. For example, recently losing my long-time teacher, extremely painful. Though, I have prepared, and he was old, 88 years old, and he was not well last year, and so on and so forth. But when you, face the separation, it was painful. There are these kind of certain that we feel, but in reality, that pain from the separation, something that we don't want to separate, is constantly taking place, physically or mentally. So this nagging feeling that when you have a bad tooth and occasionally very painful, and most of the day or night there is a little bit pain over the time. Similar to that, being in this samsara, being in this, unperfect body and mind, being in that nature, there's no way be completely free from. There's no sort of genuine joy or happiness, that we can enjoy. So it's important to think, contemplate upon ourselves when we apply this understanding to ourselves. Then we will feel, I really want to be free from this kind of nature existence. There, then taking refuge will come. When we apply this kind of understanding to other living beings, no matter our loved ones or people that we dislike, if we apply these understandings, we will feel genuine love and compassion.
that is the key. So therefore, not very pleasant when we contemplate these things, not very, joyful, but very, very meaningful. Mm-hmm. Khi chúng ta nhìn vào hai cái sự khổ này, đó là oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ. Nếu chúng ta quan sát một cách thật gần thì chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta vẫn còn ở trong vòng luân hồi sinh tử thì có một cái sự, thầy gọi là dùng cái từ là nagging, gần như là cái sự mà nó luôn luôn nó ở đó. Trong tiếng Việt chúng ta thường gọi nó, ví dụ mè nheo hay rên rỉ, đó là những cái từ để mô tả những cái điều mà đau mà nó luôn luôn nó có ở đó, ở đằng sau như thế nào đó. Thì chúng ta cảm thấy rằng có những cái điều mà nó không có đúng, những cái điều nào mà nó không có được trọn vẹn, được đúng. Ví dụ thầy cho chúng ta cái ví dụ giống như là khi chúng ta đau răng thì nó luôn luôn khi mà đau răng quý vị, thì nó có cái cảm giác đau, nó dài lâu, nó rên rỉ, mà chúng ta thậm chí chúng ta là muốn là nhổ cái răng ra để cho nó hết đau, mà luôn luôn chúng ta có một ít nhiều gì đó của cái sự đau răng. Và như vậy khi mà chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử thì chúng ta luôn luôn gặp phải những điều mà chúng ta không thích. Bất cứ khi nào chúng ta đi nơi nào mà chúng ta đi đến thì chúng ta cũng phải gặp phải, cho dù là cái tuổi tác của chúng ta bao nhiêu, khi chúng ta còn nhỏ chúng ta cũng phải gặp phải những điều này, và khi chúng ta lớn hơn chúng ta cũng gặp phải những điều này. Và cũng như vậy, chúng ta luôn phải trải nghiệm cái sự mà phải xa lìa từ những điều gì đó mà chúng ta muốn hay chúng ta thích. Đôi khi nó ở trong dạng rất thô thiển. Thì thầy đưa một ví dụ là cũng giống như là thầy vừa mất bậc thầy của thầy. Đây là một cái điều thật là đau buồn. Mặc dù thầy cũng biết là thầy của thầy đã già, đã 88 tuổi, và thầy của thầy cũng đã bệnh tật hơn cả năm nay. Nhưng mà khi phải gặp đối diện với cái sự xa lìa bậc thầy của mình thì điều này cũng đem đến cái cảm giác thật là đau buồn. Và thực tế rằng là những cái nỗi đau buồn, những cái đau đớn, những cái đau buồn mà tách lìa những gì mà mình thích, nó luôn luôn có mặt ở đó. Cũng giống như là khi bị đau răng, cái cảm giác luôn luôn có mặt ở đó. Như vậy khi chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử, khi chúng ta vẫn có thân và tâm này, thì không có cách nào để mà chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những điều này. Không có một cái niềm vui, hạnh phúc mà gọi là chân thật mà chúng ta có thể được được hưởng. Và điều này thì quan trọng để mà cho chúng ta suy ngẫm. Khi chúng ta ứng dụng, chúng ta suy ngẫm cái sự hiểu biết này thì chúng ta sẽ muốn được thoát ra khỏi về cái sự hiện hữu, bản chất của cái sự hiện hữu này, đó là cái sự hiện hữu ở trong vòng luân hồi sinh tử, và từ đó chúng ta hướng đến cái sự quy y. Và khi chúng ta ứng dụng cái sự hiểu biết này đối với những người khác thì cho dù là chúng ta sẽ thấy được những cái nỗi khổ của những người khác, cho dù là những người mà chúng ta không thích, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái lòng từ, lòng bi một cách chân thật đối với những người khác. Những cái chủ đề này mà chúng ta đang được tu học về cái sự khổ không phải là những điều mà vui để mà cho chúng ta nghĩ về, nhưng mà khi mà chúng ta suy ngẫm và về những điều này thì nó sẽ đem lại cho chúng ta đầy ý nghĩa. Now then the next line is not to get what one wants is suffering. So just look at that line, not to get what one
one is suffering. And in the surface, it is quite simple. But when we look at that statement in a more detail from our own experiences, then it goes, depth of our current in this unenlightened existence. And that's how it is. We are constantly, like what in English, there is a expression, chasing the dog's tail or something like that. Constantly chasing. Thinking, if I get this, then I will be better or enough. But then when we get it that, we need another one and another one and another one. And that's what we are chasing. And that's why here it says, not to get what one wants is suffering. So that's suffering, dukkha. It is very much mainly mental. Sometimes, there's this, as I may use earlier, nagging, empty feeling. Empty in the sense, no matter how much that we pour, nothing going to fill. All the time there says levels of empty. And it is very, very painful mental states. Normally, we don't, in our daily lives, we experience that as a suffering only at the gross level. Only in the gross level. Food, medicine, shelter, friends. When we don't have those things adequately, we feel painful. But that, when that is fulfilled relatively, but still that empty feeling is there. Something more is needed. Something more is needed. And that is the nature of being, unenlightened. That is, the nature of being in samsara, what kind of life that we have, as I mentioned before, when I was living in the UK, quite often I tease my friends in the class, to say those days English Queen was alive. English Queen and are homeless on the streets. Both share, one thing. That is that nagging, empty feeling. Something is not, there. Wanting more. That is there. Though she had, the 13, 14, 15 palaces, the other one is homeless, but at that level, they share the same. So really, helpful to slowly, gently, skillfully, try to contemplate these points. Contemplation on these points, applying to ourselves, initially may feel uncomfortable, but this will help us to search the real solution.
And that is going for refuge. Và dòng kế tiếp nói rằng cầu không được là khổ. Khi mà chúng ta chỉ nhìn ở trên bề mặt thì cái câu nói này thật là đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào, đi sâu vào chi tiết hơn và ứng dụng từ những cái trải nghiệm riêng của mình thì chúng ta sẽ thấy cái chiều sâu ở đây là khi mà nói đến cầu không được là khổ, đó là toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta. Ở trong cái sự bày tỏ mà bằng tiếng Anh có một cái câu nói rằng là luôn mà theo đuổi cái đuôi chó, có nghĩa là cái con chó mà nó chạy, nó đuổi cái đuôi của chính nó, thành ra nó cứ chạy vòng vòng để nó theo đuổi cái đuôi của chính nó. Cũng như vậy, chúng ta theo đuổi những điều, những vật chất hay tinh thần, những điều mà chúng ta muốn, chúng ta luôn luôn theo đuổi mà không có cảm giác là chúng ta đã có đầy đủ, đã có đủ. Khi mà chúng ta theo đuổi, cho dù là chúng ta đạt được cái điều đó thì là chúng ta lại muốn một cái điều khác, chúng ta lại luôn luôn là như vậy. Ở đây nói rằng là cầu không được là khổ, thì chúng ta luôn luôn có cái cảm giác mà cũng là đau mà một cách rên rỉ như vậy, mà thầy dùng cái từ empty. Empty có nghĩa là nhìn nó liệu, cảm thấy trống rỗng, có nghĩa là cho dù là chúng ta được những cái điều gì mà chúng ta luôn luôn cảm thấy là không đủ, thành ra chúng ta có cái cảm giác đó là cái cảm giác mà trống rỗng, bởi vì chúng ta vẫn muốn hơn thế nữa. Thông thường ở trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta trải nghiệm những cái sự đau khổ ở dạng thô, có nghĩa rằng là chúng ta muốn có đầy đủ thức ăn, thuốc men, chỗ ở và bạn bè. Thì khi mà thiếu những điều này thì chúng ta cảm thấy cái sự khổ. Nhưng mà khi mà những cái điều này nó đã được đáp ứng một cách tương đối rồi thì chúng ta lại cảm thấy là những cái gì khác hơn, chúng ta cảm thấy cần những cái gì khác hơn là những cái điều mà căn bản như vậy. Đây là cái bản chất của cái sự chưa giác ngộ. Đây là bản chất của những chúng sinh hay của chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và như thầy có đưa cho chúng ta những ví dụ ở những bài giảng trước đây, khi thầy còn ở bên nước Anh, thầy thường là chọc những pháp hữu, những đạo hữu ở trong những cái buổi thuyết pháp rằng là có cái bà nữ hoàng của nước Anh và có những cái người mà gọi là vô gia cư, thì cả hai đều có cùng một cảm giác, đó là cái cảm giác mà trống rỗng mà luôn luôn có mặt ở đó. Đó là họ luôn luôn muốn có nhiều hơn. Bà nữ hoàng cho dù bà có 13, 14, 15 những cái tòa lâu đài và một bên là một cái người mà vô gia cư, nhưng mà ở cái mức tầng đó họ đều giống nhau là họ muốn có nhiều hơn. Và nếu chúng ta từ từ chậm chậm mà để chiêm nghiệm về những điều này trong một cách thiện xảo thì chúng ta hãy cố gắng để mà tư duy về những điều này và áp dụng những cái sự suy nghĩ này đối với chính bản thân của mình. Và từ đó thì chúng ta có thể tìm ra nhận thức được những điều này. Thầy nói rằng là khi chúng ta bắt đầu mà để chiêm nghiệm và ứng dụng những điều này, có thể chúng ta cảm thấy không thoải mái, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ vượt qua được những điều này. Oh yeah. So we will leave it here in our class. Sorry
So, not very good news. We're reading the text, the topic. Anyway, so we'll leave it here. We'll say the 21 prayers, dedication, and our prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Thầy nói là thầy xin lỗi khi mà thầy giảng về cái chủ đề, những cái chủ đề này. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là tháng đến 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Đạt Ma. Om Je Tsongkhapa Dharma la cha che Chanze Dharma Nyoma Pa Chene Keje Lo Dan Ta Jide Sumgun Chuje She Kesara Chewa Lene Jung Chanze Dongge Tawa Gun Gangwa Jelne Zigbe She Kama Dongda Chopa Rabdo Chewe Rabara Chanze Seng Chone Je Peme Chane Nambara Je Jimba Tundu Kato She Saba Samde Juni Chanze Tenshin Shebe Todo Taye Nambara Jawa Je Malu Paro Jimba Tobe Jawe Seji Shindo Dem Chanze Doda Rahung Yike Deda Chota Namka Kan Jiden Dombo Shabdi Ne Melba Meba Guba Ne Chanze Jajin Mela Chamba Nonla Nato Wanjo Che Jombo Rana Tesa Nam Nujun Tsogi Dune De Chanze Deje Chadang Peji Paro Chogo Rato Cho Yegon Yunjang Shabji Ne Mebara Choba Shindo Param Chanze Dure Jigba Chenbo Deji Pawo Nambara Chong Chuji Shene Chonye Den Tao Tamje Malu Zema Chanze Kunjo Somzen Chaji Seme Toga Nambara Jema Malu Choji Kolo Jembe Rangi Veji Tonama Chema Chanze Rabdo Gawa Jebe Ujin Veji Tenwa Belema Sheba Rapshe Dudara Dudan Jiden Wang Tu Tema Chanze Sashi Dongwe Chon Tamje Guba Numa Nim Chonye Yewa Yige Hongi Pongba Tamje Nambara Joloma Chanze Dawe Dongpo Gemba Tamje Shindo Parama Pebe Tene Waba Me Tabara Shindo Rava Zema Chanze Kebe Tama Meta Barwe Tingwe Unene Yejan Yungumo Kune Koroke Daye Pungne Nambara Chong Chanze Sashi Ngola Chaki Tilgi Nujin Shabdi Dongom Chonyi Jenze Yige Hongi Rinpa Dubo Namne Gem Chanze Dema Gema Shema Nyangen Deshin Juyu Nye Sowa Omda Yangda Dembe Dikpa Chenpo Jomba Nye Chanze Kune Korawa Gav Daye Lune Nambara Gem Ige Chube Ngane Gube Dikpa Hongle Joma Nye Chanze Ture Shamne Dabe Honge Nambe Sabe Nye Rera Menda Ratang Beje Jiden Sumna Yewa Nye Chanze Hayi Tsoye Nambe Reda Tajin Chana
Sara ni ju pe je ye ge de na ma lu pa ne se ma chang ze lai cho na ma ye bo ta da me am ji de ma gu ne go ja ga wa ji ge zhe da me la ma ne ba se ma chang ze ni ma da wa ye be ji ni po la le ra wa se ma Hara ni ju tu da ra Shin do chak pu rim ne se ma Chan ze ti ni som nam ge be Shi we tu da yang da de ma Dun da go la nu ju so na Chong pa tu ri rap cho ni ma Sa we nga ji tu ba di da Chan ze wa ne ni ju sa ji Chanjo Senjo Rinpoche Ma Je Panama Je Yoji Jeba Nyamba Neba Kone Kondo Pewara Sho Kangre Rave Korve Shinkamande Pendan Dewa Malu Chongwe Jere Sewang Tenzin Jato Shabe Sede Pado Tengo. Oh yeah. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Puji. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you very much. Thank you, Lisa. Thank you, Thank you Lisa. very much, everybody. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Rinpoche. Bye bye. Good night. Good night.